Hey guys, tara mag-price reveal tayo sa Pop Mart para may reference kayo if ever bibili kayo o pupunta kayo bukas sa opening nila. For Labubu, yung version 1 and version 2 nila is 900 per box. Tapos kapag set guys, 5,400. Pero limit lang for one full set per person ang ibibenta bukas. For Flip With Me, 4,400 per box. If naghahanap kayo ng Labubu Pronouns, 1,700 siya per piece. Yung Fall and Wild guys, 1,400 per piece. Yung Halo Bubu, 1,400 per piece din siya. Yung Angel and Clouds guys, 11,000 per box. If you're looking ng toy figures ng Crybaby X Powerpuff Girls, 600 per box siya. Itong Flower Plush guys, 600 pesos. Yung Dimu, 900 pesos. Itong Cheer Up Baby Plush Pendant, 700 pesos. Yung Sunset Concert ay 700 pesos din. Yung mga Skull Panda toy figures nila guys, yung mga Hirono, cost 600 to 700. Depende ko anong version. Tapos by the way, meron pala silang rule. Like meron silang groupings para sa mga hot selling items wherein you can buy one only max per person of that specific series and group. And meron silang general purchase limitations wherein you can buy maximum one full set per person for each blind box series and maximum one piece per person for all other merchandise. Good thing din para makontrol yung mga magbibili ng sobrang dami or mag-hoard. Yun lang guys, enjoy kayo bukas. Bye!